overweight and obesity, most of the respondents say that it's because of the consuming fruits or vegetables or fiber foods. And when they were asked about the effect of being overweight and obesity, most of them responded that because they can be prone to malaria, flus, or body rashes. And also about 63% were not concerned about an increase in their body weight. For them, they're very comfortable the way they are, although they have gained much of the weight, but for them, they say it's okay with me because I don't feel any pain, I don't feel anything. So they are not concerning about their increase on their body weight. Also, about 86% do not know the good ways of keeping a body weight. They are overweight, but they are not aware on what to do in order to reduce their body weight. And also about 80% of the respondents perceive their body weight as normal, while in reality, when we measure their BMI, only 51% were found to be normal. 10% of the obese people perceive that their body weight is being overweight. This was very true because when you assess them that we found they are overweight, and 60% the respondents perceive that a body overweight person, they're associating it to being overweight or obesity, they're associating it by being healthy or a rich person. So a rich person must be looking fat or being overweight. And also 26% associate that being thin or underweight, a person must be poor or ill. Coming to my conclusion that we found that there is a very little knowledge on the perception and the knowledge of overweight and obesity, and also poor perception on overweight and obesity and underweight, which may increase the observed prevalence of overweight and obesity in adults. And this we have seen in men. Most of men are less concerning about assessing their nutritional status. They are saying this is for women and children. And also we recommend that further research can be done to other age groups, including school children, so that you can see even in their curriculum if there is a possibility of increasing the nutritional concept in the curriculum for school children. And also there is a need for community awareness to create and regular nutritional status assessment to prevent these measures. Thank you for listening. Asante, tumpigie makofi tena. Yes. So, please reserve your questions. We'll listen to the second presentation and then tutafuata maswali kwa wote wawili sasa. So, naomba nimkaribishe Amina Ahmed for the second presentation. Karibu. Nini? Nenda kwenye flash. Okay. Nenda drive. Okay. Dakika 10, please. Asante. I'm here presenting the research that was funded by the Innovative Agricultural Research Initiative during my master's thesis. So, what is paneer? Just to give you a background information. Amina, sorry. Samani, tutashare na nyinyi evaluation form at the end of these two presentation. Mtatakiwa kwa evaluate hawa. Kwa naomba mwasikilize kwa makini kwa ajili ya hilo zoezi at the end of the presentations. Karibu. Asante. So paneer is a type of soft cheese or jibini in Swahili, which is prepared from the citric acid or ndimu ya unga. However, some fruits which are sour, for example, the lemon and the amla, can be used to prepare paneer. So we prepared paneer from lemon and amla, and some of the findings are already published, as you can see. And this paneer can be used to make like meat. So you can use as an alternative of meat. So it can be used by vegan,
flexitarian or vegetarian. So currently there is high demand of health foods, and for example, Indian gooseberry and amla and lemon, they are rich in several micronutrients and phytonutrients. So we prepared paneer from these fruits. However, we didn't know the shelf life of it. So what we did, we prepared the paneer. First, you have to extract the juice from the fresh lemon or amla, and then you have to boil your milk, and then we have to add the acid to the milk to get a coagulant, and then once we press, we get a paneer, which you can see in the second photo. So it become like a meat. And then we analyze for some physicochemical changes, which are non-protein free fat acids, totophenols, and others. So the findings show that during the storage of these paneer from first citric acid, from lemon and amla, there is a significant difference between two storage conditions. The first one was room temperature, and the second one was in the refrigerator. And the acidity of all the sample increased slightly, but increased more in the sample stored at a room temperature. And also you have non-protein nitrogen, which result from the breakdown of protein to peptides, also increased in all the samples stored at room temperature and the refrigeration temperature. However, the changes were higher in the control, which is citric acid. And the same was for free fatty acid. And also the ascorbic acid or vitamin C was highest in amla, and was highly retained during these storage conditions. And also the total phenolic compounds and the anti-activity was also higher in amla than lemon and citric acid, and it slightly increased and then decreased as the storage time increased. And also we did the sensory evaluation. So normal the shelf life of paneer is 1 or 2 days at room temperature, and we analyzed to see if there was no any microbial growth or the growth was below the specified limit. And after there we did the sensory, and we found that the paneer prepared from the lemon was highly acceptable compared from the citric acid and amla. And also the hardness of this paneer decreased for the sample stored at room temperature due to oozing of the fluid, and increased for the sample stored at refrigeration temperature. This implied that the paneer cubes had higher ability to retain its shape once cooked. And also we did the microbiological analysis, and during the storage for 2 days, the number of yeast and molds were below the specified limits by Indian Bureau of Standard, and also for the same was for the sample stored at refrigeration. So what's the application of this study in Tanzania? We know Tanzania is the fourth largest in cattle population, so we have a large number of cattle. And in 2019, the available statistics shows we produced about 2.7 billion liters of milk, while the world production is about 544 million metric tons. So, for example, the average milk yield for EU country is 7,682 kilograms per cow per year, while in Tanzania is about 2,000 kilograms per cow per year. However, about 97% of milk produced in the country is consumed locally with no processing, which lead to high post-harvest loss. So the dairy sector just contribute only 1.5% to the GDP despite the high number of the cattle. So there is an opportunity to use other source of milk, for example, the buffalo milk, which is highly used to make cheese in India and other Asian countries. And
Also, there is an opportunity to process milk to reduce post-harvest loss, but also to increase the shelf life of milk, and also to create employment opportunity, especially to farmers who are mostly women, for example, in Maasai society, through manufacturing. So in conclusion, fruit acidulants extended the shelf life of paneer, and number of microorganisms during the storage remained below the maximum limit. And also these fruit acidulants improve the paneer physicochemical, functional, and shelf life, as well as sensory properties of the paneer. And so the key recommendations are developing plans and policies, intervention to consider other sources of milk in Tanzania, for example, the buffalo milk, and also have to invest in research on the mechanization of paneer production and product development, especially in the remote areas where it's difficult to transport milk. We find that once the milk reach the markets, already spoiled and unfit for processing. Also, we have to develop the value chain and market linkage that will help the farmers as well as the consumers, especially those who are now strictly vegan or flexitarian, who reduce their amount of meat consumed. Thank you. Makofi kwa wingi. Asante. Asante sana Amina Ahmed. Nimeambiwa kulikuwa kuna presentation nyingine. Amefika? Hapana. Okay, so we only have 2 presentations. Naomba basi niwakaribishe presenters kwa ajili ya maswali. Karibuni. And if you have a question to any of these 2 presenters, you are now welcome, sasa. Please raise up your hand if you have a question. I want to know the number. Yes. So only 2? Okay. Okay. 1. Okay, so I'll start. Ashas hakuna? Hello. Hello. Yes. First of all, I would like to congratulate Madam Amina and the other presenter for very informative presentation. My quick question goes to recommendation which has been given by Madam Amina on the use of buffalo milk to make paneer. You are referring India, where they domesticate buffaloes. But when you refer to Tanzania, our laws does not allow people to domesticate wild animal. How are we going to access buffalo milk for paneer? Thank you. I'll take 3 questions first, and then they will respond. So, who else? Another one. Asha, this guy here. Karibu. Okay, nashukuru. Mimi naitwa Mr. Emmanuel, natokea SUA. Napenda kutaka ufafanuzi kidogo kwa Miss Amina katika presentation yake. Ametuonesha kwamba ukiweka amendment fulani katika maziwa, sijui ni maziwa au ni product fulani ya maziwa, inaongeza shelf life. Lakini sijui kama katika tafiti yake aliweza labda kuangalia preference ya consumers, kwa sababu kama anaongeza fruit acidulant, inawezekana labda ikawa inabadilisha labda ladha
anaweza akatupa ufafanuzi labda kama aliweza kufika hatua hiyo ya kuangalia kwamba ilibadilisha labda ladha na consumers labda wanaweza kuipokea vipi? Nashukuru. Swali zuri sana. Naomba nichukue swali la 3 and then tutawaruhusu wajibu and then you go to the second round. Yes. Mimi naitwa Miss Heri, natokea Taasisi ya Utafiti wa Afya Zanzibar. Kwanza nishukuru presentation zote, lakini swali la kwanza litakwenda kwa presentation ya kwanza. Alituambia kwamba wanawake au wasichana wengi wameonekana kuwa na obesity. Kwa nataka nijue sababu zipi zinazopelekea kuwa na obesity kubwa kwa wanawake. Lakini ya pili kwa Amina, nilikuwa sijampata vizuri sana kwenye issue ya hiyo panel, lakini nilikuwa naiangalia hii research yake ni kwamba ina something like kama innovation fulani hivi, na akasema kwamba kwa Tanzania tunaweza tukafanya application. Kwa nauliza tu, hii naona kama imefanyika is it India study, lakini application yake kwa Tanzania na yeye jitihada anazozifanya ili kuendeleza na kuwasaidia hasa wajasiriamali wengi kuelekea mfumo wa viwanda, ni jitihada gani anafanya katika hili? Asante. Okay. Asante. Okay, so naomba tuwaruhusu wajibu kwanza maswali tuliokwisha wauliza and then tutaendelea kwenye hatua ya pili ya maswali. So let me start with, tuanze na Amina. Karibu. Asante kwa swali. Nafikiri mkutano huu kuna watu wataandika mrejesho na watapeleka kwa watu husika. Nafikiri tunaweza tukabadilisha katika sera ya wanyamapori, na tukiangalia tuna importation ya milk and milk products ipo kubwa sana Tanzania. Kwa kama tuna hao nyati wapo wengi, tunaweza pia tukaangalia namna gani tunaweza tukafanya kuwa wanyama wa kuwafuga na kuweza kupata maziwa mengi ambayo itachangia kwenye lishe, lakini kwenye pato la nchi. Lakini kuhusu consumer perception, tujafanya consumer acceptance test, lakini tulifanya sensory evaluation in India, ambao ni watumiaji wa asili wa hii. Kwa kawaida paniri kutoka kwenye lemon was highly preferred kwa sababu tunajua kwenye limao kuna some essential oils, kwa ile harufu inawavutia. Japokuwa kwenye amla au Indian gooseberry ina polyphenolic compounds zipo nyingi na ambazo zinatumika pia hata kama dawa. Kwa ilikuwa kama ina rangi wa weusi kidogo iliwashtua, lakini tuliwaambia tumetumia asidi zipi na tindikali zipi, na baadaye tukuambia. Lakini baada ya kuambia tumetumia amla, na wao kwa sababu wanaitumia sana katika tiba zao za asili, kwa wale baadaye waliipenda zaidi. Kwa tunaona information is power, kwa watu wakijua zaidi. Lakini kwa Tanzania tuna watu wengi wenye asili ya Asia, kwa wanaitumia hii panir, ndugu zetu wa Hindi na watu wengine. Kwa nafikiri pia kama ikitengenezwa soko litakuwepo. Asante. Okay. Naomba nikukaribishe pia Emanuela. Karibu. The question was asked why women are more obese than men. Just to remind that these are the findings of my study, but other studies show that also men were much of obesity and overweight. But to my study, which was conducted in Same district, it was found that females are more overweight than males because of the cultural practices which they practice. And I've said that during delivery, after delivery, during the maternity leave, women are given a period of 3 months to stay at home without doing any kind of the physical activities. And we find this during this period, a woman is fed with a lot of food. For them, they are perceiving that by feeding too much of the food, they are regaining the energy that has been lost during delivery. And that's why you find that during this period, a woman, when it comes out, it's a prosperity to the woman. When she comes out well fat and overweight, it is the
we give the congrats to the husband or the person who was taking care of the woman that she has did something which after delivery. That's why you find that most of the women are also increasing in overweight and obesity. And another factor, we found that there is a retention of the fat during delivery from one child to the other. So when you deliver more than 3, 4, 6 children, we found that this woman, by doing these cultural practices, also there is an increase of the weight of the woman. Thank you. Asante Manuela. Okay, tutakuwa na second round ya maswali, lakini naomba pia na mimi niruhusu niulize. I will ask a very basic question. Okay, what was the gap? What was the gap, and in your own opinions, how much do you think you have covered it? At what percentage? You can say it in terms of the percentage or anything. How far have you gone? I mean, how far have you covered the gap that you identified when you started your study? Yeah, you can start. You can start, Emmanuel. Okay, simply that we are saying what was the gap or what is the problem of the study. And we found that nowadays we are running to convincing people on taking a good diet and convincing them on how to prevent themselves from getting this kind of non-communicable diseases. But we found that we are just insisting them to get this diet, but we said, okay, what is the perception and what is the knowledge about it? And we found that people have poor perception of it. And you can find that people are gaining the weight, but they don't know how to reduce the weight. They are gaining the weight, but they don't know why, what causes them to be overweight. And that's why you come up with saying that this needs an intervention to educate people that, okay, after gaining the weight, there is a way to return it back. Because we found that most of the people who are overweight, we have overweight, we have obesity class 1, class 2, and class 3. And we found that they are losing themselves hope. For those who are becoming overweight, they thought that they cannot go back to the normal weight. And also they don't know the implication of being overweight and obesity. Maybe we can find that maybe your weight is the cause of you to have an hypertension, or your weight is the cause of to be diabetic, or your weight is the cause of being, or you're at risk of being getting into various types of cancers and whatever. That's why we are insisting that an intervention should be done so that we can ensure that people are aware, and this perception should be very positive to the causes of being or the consequences of being overweight and obesity. Thank you. Asante sana. Hii issue ya weight ni tatizo kwa almost kwa watu wengi sasa hivi, hasa tunaoishi hapa mjini. Unatoka ofisini, unaingia kwenye gari, unakula asubuhi, mchana na jioni. So thank you na karibu Amina. Asante. I think there were two gaps, first in India and second in Tanzania. In India, the paneer is normally prepared from the citric acid, which is indimu ya unga, which is just a pure acid. And sometimes it's prepared from lemon or lime, which are expensive compared to citric acid. So preparing the paneer from the Indian gooseberry, amra, first it added the new knowledge to the manufacturing of the paneer, because the paneer was had high nutritional quality compared to those prepared from the citric acid and lemon. And the second, also the sensory properties and shelf life was improved, so it tasted like a real meat. And also in Tanzania, the project aimed to diffuse the knowledge from India and bring back to Tanzania to see what we can do in our own context. And there was a tech talent. We were supposed to scale up, however, the project ended after some issues in the US. So
now the gap is we have milk, we have high post-harvest loss. What we use normally, we just eat, drink maybe fresh milk, and then we have the yogurt mtindi, and I think most of us, we don't consume the cheese, the jibini. It's not native to many, maybe to jamii ya wafugaji. Kwa hiyo nafikiri teknolojia hii kama inaweza kukuzwa itatusaidia kwa wakulima na itaondoa hilo tatizo la upotevu wa maziwa ambayo japokuwa ni kidogo, lakini hayo kidogo pia tunayapoteza. Asante. Jamani, tuwapigie makofi tena. They have done their best to cover the gap. Asante. So we'll go for the second round of questions. Naomba nichukue maswali. Can you please raise up your hands? 1, 2, 3. Asante. So we'll have only this. Okay, 4 questions. Mawili kutoka kwa wanafunzi, and then 1 from there, and the last one from madam. Tuanze na wanafunzi. Unasimama, unajitambulisha, unatoka shule gani, na if possible unasoma kidato cha ngapi? Karibu. Kwa majina naitwa Stice Mloge Fabian, nasoma kidato cha 4. Na maswali mawili. Swali la kwanza nilikuwa nataka nimuulize, ukiingia YouTube huko unaona watu mbalimbali wanajaribu kutengeneza ili kutoa elimu kwamba anasema ukichanganya kitu hichi, ukichanganya maji ya moto, si ukachanganya na asali, ukachanganya na kitu fulani, inakusaidia kupunguza uzito au obesity. Hata swali langu nataka nikuulize, hivyo wanavyotuelimisha huko mitandaoni ni salama? Swali la pili, kama nimekusikiliza vizuri ama sijakusikiliza vizuri, sijasikia umeongelea tu obesity kwamba lifestyle, vyakula, mtu kuto kufanya mazoezi na vitu kama hivyo. Sijakusikia ukiongelea ile obesity ya mtu inherited, kwamba yeye hata kama anakula ndazi moja kwa siku ananenepa tu. Hasa nataka nikuulize, huyu ana hatari gani? Swali la kwanza, yeye ana uwezo na yeye kuweza kupunguza obesity yake, kwamba yeye ni asili yake unene, anaweza kupunguza obesity yake? Na swali lingine ni kwamba na yeye yupo katika hatari gani ya kupata magonjwa kama heart diseases na stroke? Thank you for the confidence. Tumpigie makofi mwanafunzi aisee. Safi sana. Mpe mwingine pale mwanafunzi. Kwa majina anaitwa Joseph Victor Simba, mwanafunzi anasoma kidato cha 5 shule ya sekondari ya Zania. Swali langu lilikuwa ni kwamba kwenye experience yangu kwenye maisha ya zamani nilikuwa nikiona wababa au wanaume ndio walikuwa watu wanaoona wanapata vitambi, lakini kwa maisha ya siku hizi nimeshangaa kuona wakina mama, unakuta mama ana kitambi. Sasa nilikuwa nauliza, ile ni effect ya obesity ambayo ameipata au ni disorder nyingine ambayo imejitokeza kwa sababu ya unene alokuwa nao, yani kama ni effect sababu ya obesity aliyoipata? Asante. Okay. Tunashukuru. Tumpigie pia makofi kijana. Okay. Karibu. Unaweza ukatumia mic hiyo hapo kwenye desk. Okay, thank you. My name is Jonathan from SUA. First of all, I would like to congratulate both of you for the nice presentation. But my question goes to Emanuela. You have said that you have conducted your study in Same district, but I would like to know what motivated you to go to conduct this study at Same while you have this problem in almost every place in Tanzania. Thank you. Thank you. Okay. You should say, how did you choose the sample? Why wapi? Same. Why Same? Why not Mwanza? Why not Misungwi? Why not Dar? Okay, swali la 4. Asha hapa.
Swali langu linaenda kwa Emanuela. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri ulioifanya na jinsi ambavyo umepresent data zako. Na mimi nilikuwa curious kama huyu mwanafunzi aliyeuliza kwamba miaka ya nyuma wanaume ndo walikuwa wana vitambi, lakini sasa hivi wamama ndo wana vitambi. Lakini eti mimi ungeniuliza ningesema hilo tatizo liko zaidi mjini. Wamama sisi wa mjini ndo tuna vitambi kuliko wamama wa vijijini. Kwa sababu cha kwanza wamama vijijini wanakuwa overworked. Yaani study nyingi zinasema kwamba wao wanafanya kazi zaidi. Kwa hiyo hata kama mtu ameshajifungua, amejifungua na amekula sana, lakini baada ya uzazi pia yale majukumu na shughuli za nyumbani zinaweza kumsaidia kuongeza metabolism. Alafu kingine kwenye conclusion yako umeconclude kwamba wanawake wako more obese kuliko wanaume. Lakini hujatuonesha jinsi ambavyo ulikuwa umesample hizo data, kwa sababu kwenye discussion wewe unaelezea kwamba reason ni baada ya wao kujifungua na vile vyakula wanavyopewa ndio vinavyowaongezea uzito. Lakini labda ungekuwa fair zaidi kama ungekuwa umetupa gender segregated data, yani za different age group. Usichukue tu wale wanawake ambao wako kwenye reproductive age. Labda ungetupa za wanawake ambao hawajafika kwenye reproductive age, walioko kwenye reproductive age, alafu post reproductive age, alafu against na wanaume hivyo hivyo. Pengine tungepata conclusion ya kusema ni kweli sasa hivi huko Same wakina mama ndo tatizo. Lakini kwa sababu umebase kwenye ile age group tu ya reproductive age, kidogo conclusion inakuwa inaniogopesha. Asante. Asante, swali zuri sana. So the first one was about Same, why Same, na swali zuri sana kutoka kwa mama hapo, na actually na compliment swali la mwanafunzi pia. Lakini swali jingine mimi naliongeza kwamba do you think the results can be generalized? Can the result be used to other parts of Tanzania? Nadhani naomba niongeze maswali mawili. Sitamani tumbombadi Pamela na maswali zaidi, kwa sababu na almost karibu maswali yote yaliyoulizwa sasa hivi yameenda kwake. Labda moja la swali la issue za obesity, afu jingine nataka liende kwa presenter mwingine. Anyone? Aha. Asha, mwanafunzi nitakuja kwako. Wanafunzi mpo sensitive sana na mambo ya obesity. Karibu. Nashukuru kwa fursa hii ya kuuliza swali. Mimi naitwa Ben Ngoi, ninatoka mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Arusha. Bahati mbaya kidogo nilikuwa nje, wakati nakuja ndani ndo nikakuta presentation ya dada pale anamalizia huwa masuala ya maziwa. Sasa nitauliza swali, sijui kama nilimeulizwa, lakini mtanisamehe kama nilikuwa nilimeulizwa. Kuna kitu aliongea kuhusu uwezekano wa source maziwa kutoka kwa buffaloes, akichukua experience ya India tuje tuiadopt huku Tanzania. Sasa kwenye round ya kwanza ya maswali kuna swali liliulizwa, inawezekanaje hiyo kwa Tanzania wakati sera zetu za ulinzi wa wanyamapori na kitu kama hicho, buffaloes ni rasilimali ya taifa na hawafugwi. Alijibu pale kwamba anatumaini tulioko hapa ndani tunasikiliza na tutatoa hayo atakayoeleza kwenda kwa authorities kuangalia namna ya kubadilisha taratibu na uwezekano ni something like that. Okay. Utani correct wakati wa kujibu hiyo. That was good, lakini to me naona kama ni political. I'm sorry to say so. Hawa ni young scientists, ni wadogo zetu, tunatakiwa kuwanacha, lakini mahali pengine inabidi tuwe wa kweli. Lile jibu binafsi naomba unishawishi zaidi. Light tungekuwa na uwezo, ukimwona hapa Ben ndio rais wa nchi hii, kutokana na presentation ya kwako nikatoa presidential decree leo hii nikabadili sheria, it will have been possible. Asante. Lakini it's impossible, haiko hivyo. Unakuwa too ambitious. Swali yamelelewa. Sawa, asante. Naomba swali la mwisho kabisa. Mwanafunzi mmoja tu tafadhali, ili wajibu tuendelee kwingine.
Mmoja tu kati yao wawili walionyosha, wa nyuma kule ndio amenyosha muda mrefu kidogo. Asante. Kwa jina naitwa Naomi Edwin, natokea shule ya Zanak Sekondari. Swali langu nilikuwa namuuliza Dada Emanuela ni kwamba kwa wale wamama wajawazito wanaokuwa wamejifungua kwa njia ya operation, wanashauriwa na madaktari kwamba wale chakula sana, yani kwa wingi, ili maziwa yaweze kutoka. Sasa kwa wao ni jinsi gani wataepuka ile obesity ambayo inaweza ikawatokea, kwa sababu wanashauriwa pia na madaktari wasifanye kazi ngumu sana. Naomba unisaidie. Asante sana Emanuela, maswali mengi hapo, naomba uyajibu kwa kifupi sana, usave muda. Karibu. Thank you. The first question was, we have some things which you have to mix up so that you can reduce our weight. Should I speak in Swahili? Okay. Kuna vitu ambavyo vinashauriwa zaidi kutumia ili kuweza kupunguza uzito. Naweza nikasema ni kweli. Kuna watu ambao ni businessman, they are suggesting you have to take asali labda na changanya na malimao uweze ku reduce weight, but doing this alone cannot help you to decrease your weight. And kumbuka kwamba we have a normal range, so kwamba kuna ile perception unapomwona mtu ni mnene then you consider kwamba huyu mtu ni overweight. Kuna namna ambavyo you have to calculate, and that's why we spoke about the BMI, kwamba hii BMI ina calculation ambayo itakupa wewe ni weight over height. Kwa hiyo it's your height and your weight is going to be calculated and give you your range. Kwa maana hiyo kila mmoja ana variation. Not every fat person is overweight. It's according to the BMI, in a range wapi. Kwa maana hiyo that's why we are insisting you have to measure your BMI. You have to know your BMI in a range wapi, where you're going to consider that you are overweight or underweight. Now, by taking this kind of the food, this only will assist, but your lifestyle is going to tell you whether you are overweight or underweight. And what about the genetic overweight? For those women who that looks very fat, that's why I'm saying that you have to calculate. Anaweza kaonekana ni mnene lakini urefu wake unamwambiaje? Na ukiangalia weight na urefu, vina relate. Then you have to say that this person is overweight or underweight. It's not by just looking, that we have to calculate the BMI of it. The other question was, women are more overweight than men nowadays. It is very true, but this is, I can say shortly, because of the lifestyle nowadays. And I can also answer the question of the madam there, why did I choose the Summit district? Summit district is a suburban region. I wanted to get all the data from urban and the rural ones. And that's why we found that in rural area, most of the women are taking this maternity leave for 3 months, which is complementary to the urban area where most of these do not practice this kind of lifestyle. And we found that in urban, most of the people are practicing this sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle is the lifestyle that you don't do those physical activities. You just move a very short distance, and you can find that a person is eating all the time. Maybe he's taking a biscuit, he's taking a burger, he's taking a pizza, he's taking chips, we have to see also what kind of the food do we take, because all this contributed to the increase of the weight. And also, there was another question, why women and not men? We also, remember this is a random selection. We considered both of them, not only the reproductive age, because we took an adult person from 25 to 55 years of age. So men were also there, and we said that 48%, almost 48% were females, but males were found to be 16 to 4% obesity and overweight respectively. So we based on the women, because we found that women are the ones who found to be more overweight than male. Men was also considered, and for our study we just considered this age group, and that's why in my conclusion we recommended that another research should be done also in children, because we also have children who are obese and overweight. Therefore, we found that it is better for other studies also to consider these other groups, because we could not deal with all groups at par. And the other question, what can I generalize to do this?
basing of my results, I can generalize this as a national threat. I can say that because you can find people are overweight, as I can say even into my results. Those who were overweight, they were less concerning about it. And you can feel nowadays, even if around our community, you find a person is having a very big bell. And you ask her, she says, it's not paining. As long as I'm okay, it's not paining, it's okay. So they're less concerning about it. But when they grow up on their age, you find that now they are starting to have these non-communicable diseases. Now, I think it is the time now for the nation or the community now to come up with this thing that being overweight, after measuring your BMI, it's a threatening that you are welcoming other these non-communicable diseases. Now it's have to be a threatening and there's research into our nation. Therefore, I can generalize this. It has to be a national-wise, and people should shout on to measure out, to assess our nutritional status while we are still healthy, and not waiting that you have already become an overweight. You cannot go back from where you were and start struggling now to do the exercise. We have to do the exercise and observe this eating habit before we reach to that stage. And the other person said that what about the operated women who are supposed to take that much food? Yes, that's why we are saying we are what we eat. And this is being a slogan. We are what you eat. We have the food that you have to take during when you are operated. And this, because we're not doing physical exercise, it is for some time. I don't think if you have to stay for a long time, almost 6 months, you are not supposed to do these physical activities. But now you have to observe yourself, what kind of the food should you eat? Because when you eat too much of ugali, rice, and too much of these carbohydrates, foods and fats, then you cannot run away from this kind of the problem. You have to see what kind of the food you have to eat. Look on the composition of your food. You have to be also careful with your plate. Thank you. Okay, please have a seat. Well, I'm still not yet okay. I'm still not okay with the sample that you have used. Anyway, tumefanya study SAME na study imeconsider wanawake SAME. Dada kauliza okay, I got you. Okay, sawa. Lakini the fact kwamba tumefanya study SAME and then tunaweza generalize findings kwa Tanzania nzima and we call it a national threat, I doubt that. Lakini dada ameuliza swala la balance, kuna wanaume, kuna wanawake kwenye different stage, kwenye different age groups. That is very very important observation. Nafikiri badala ya kudefend, lakini tunaweza mkatake those as comments ili muweze kuimprove ni study zenu. Nafikiri comments kama hizo ni muhimu sana, na given the fact kwamba una consider that one is the national threat, and it is the national threat, lakini sasa study the sample doesn't support you. Mimi na shauri labda ungeongeza scope, lakini ukacover the age groups kama alivyosema madam. Karibu Amina. Asante, napenda kumjibu kwamba natumai makutano ya siasa na sayansi ni kituo kinachoitwa sera. Kwa hiyo tunaweza kuandaa muhtasari wa sera ambayo tunaita policy brief na tukaiwasilisha kwenye mamlaka husika. Tunajua kuna watu wanapata vibali vya kuinda wanyamapori. Kwa hiyo natumai pia inawezekana kupata vibali pia hata vya kuwafuga au wanyama, au kuangalia kama watu wanaweza wakafanya cross breeding, kuangalia labda kiumbe kinachozaliwa kinaweza katoa maziwa mengi kati ya nyati na ng'ombe, kwa sababu wote ni jamii ya ng'ombe. Kwa hiyo nafikiri inawezekana kwa kuanza na muhtasari wa sera na Asante, tuwapige makofi. Japokuwa na shauri uchukue hilo pia kama comment, ukaangalia, kwa sababu kuna vitu vingine kiuhalisia ni vigumu kama alivyosema brother pale. Kwa hiyo yes, science haina limit, lakini ni muhimu sana kwa consider vitu kama hivyo kwamba vipo na ndo dunia tunayoishi sasa hivi. Jamani, tuwapige makofi tena. Naomba niwashukuru
Asanteni sana. Tuna presentation nyingine 2. Watafanya haraka sana kwa dakika 7 na watakuwa na round 1 tu ya maswali ili tumalize hii kitu. Kwa hiyo naanza kumkaribisha Filipina Shayo. Karibu Filipina, karibu. IT. Wakati mitambo inatengenezwa huko, naomba niwasalimie. Habarini za mchana. Na mnanishangaa nimekuja na dude gani? Wangapi wameshawahi kuliona hilo lidude hapo? Afadhali. 1 2. Unajua mwalimu raha yake ndio hii. Ufundishe kitu ambacho hakijulikani. It's not a GMO, because many students used to ask me, is that for real? It is for real. Mimi hapa nimepewa dakika 7, sijui nitaipelekaje haraka, lakini niko na very interesting topic ya kuhusu hilo tunda linaitwa kweme ama itando kwa kule kusini. Hilo na nimeliweka kwenye Ngata, wale wenzangu wa Ngata. Zote mbili ni sawa tu, lakini moja ilikuwa kwenye PowerPoint. Sasa basi, this is part of my PhD, when I was doing my PhD study, and nikawa najiuliza kwenye Stice nije ni present kitu gani. Then nikasema ili kuweza kupromote itando kwa watu wa nyanda za juu za kusini ama kweme, basi ni vizuri nielezee uhifadhi wake huko kwenye jamii. Kwa majina naitwa Filipina Shayo, ni mhadhiri chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya ama MUST, na leo niko hapa kwa ajili ya kuelezea assessment of underutilized oyster nuts ama Telfaria pedata under the farmers knowledge practices utilization in northern Tanzania. Mbona ionekane? And the presentation outline, because of the time, nitawaelezea in brief hilo kweme, hilo tunda ni nini haswa, and iko native. The good thing is it's native in Tanzania. Kwa hiyo ukikuta likweme ujue asili yake ni Tanzania. Hapa aionyeshe, rudi kwenye ile slide nyingine sasa, toka hapo muda kule. Sorry ladies and gentlemen, masuala ya teknolojia hapa itaonekana. Kwa hiyo niendelee. Good. Okay. Thank you. So it's the assessment of underutilized oyster nuts, Telfaria pedata. That is the scientific name for the fruit or the plant. Now the good thing is my audience has students in here, the real students. Sio hao wamesha mature, hao wadogo. So and my co-authors are Professor Ernest Mbega and Professor Anna Trade from Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. So that's the presentation outline from the introduction up to the recommendation. Well, what is Telfaria pedata? First of all, it belongs to the Cucurbitaceae family, and genus tuna commemorate aliyegundua, aliyelipa jina ambaye anaitwa Charles Telfair wa mwaka 1778 mpaka 1833, na yeye alikuwa ni surgeon
naturalist, botanist and plant collector. So under Telfaria kuna main 3 species. Ours, that is Telfaria pedata, ambayo inapatikana Tanzania na Kenya na Uganda, even Mozambique. And how? Oh my goodness. Oh. And it's a woody herbaceous dioecious vine. Jamani, huu mmea unaning'inia, unapanda kwenye miti mikubwa ya asili, na ili iweze kuperform vizuri huwa haioteshwi juu ya ardhi kwa sababu ina uwezekano kubwa kuota. Sasa basi kwa Kiswahili inaitwa kweme, na kule nyanda za juu kusini Mbeya, at last. Yeah, Mbeya wanaita itando, kuna ngoime, kweme, makungu, nahanani, Zanzibar olive oil and queen nuts. And usually that fruit carries up to 200 edible nuts, and it can weigh up to 20 kilograms. So you can see that is just mid-age, yani iko katikati, haijakomaa hiyo bado. And inapendelea kwenye udongo wanasema loamy soils, and ule mmea unaweza kukaa mpaka miaka 20, na zile mbegu zake, mi bahati nzuri jamani, wamenipa Costec, wamenipa kibanda pale nje, kwa maelezo mengine mengi mtanifuata ili niwaeleze. Mbegu zake zinaweza kukaa miaka 8, na pia inaota kwenye uoto wenye mvua kati ya milimita 1000 mpaka 2000. Sasa basi hizo ndio picha zake, mnaona ilivyo beautiful. You see the flowers, it has those flowers, and that's the climber A. Unajua huku mimi sione, I just see there. Yeah, the climber is just the way it is, and that's the fruit. And so when you dissect, when you divide into 2, that's the arrangement of the nuts or the seeds in the fruit. Very beautiful. And that's the morphology of the seeds. On A, on the plate, that's after, kwa sababu ina tabia ikishakomaa kwenye ule miti ya asili ile mikubwa inadondoka chini. Ikishadondoka inaenda against the gravity. So ikishadondoka sisi tunakimbilia, tukiwa wadogo tulikuwa tunakimbilia kwenda tunakimbizana na kina nguchiro ili nguchiro nao wasiwahi. So after that unachukua unaenda kuziosha na kuzianika. So ukishazianika kwenye B ndio naonyesha vile ambavyo inavyokuwa mle ndani nyeupe, na C ni ukishaondoa ganda la nje sasa zile husks inabaki na green layer ambayo ni soft one, ina kauchungu kidogo, lakini sisi ambao tulikunywaga chloroquine huwa tuoni shida sana. So you just said, so hiyo ni jamii ya karanga. Kwa hiyo ukitoka hapo kwenye D inaonekana kwamba imeshakuwa safi, ready to consume. Unaweza kachanganya kwenye ndizi, unaweza kachanganya kwenye mboga za majani, mbadala wa karanga kwa sisi ambao kwenye maeneo hayo hatukujaliwa kupata zile karanga kama zenyewe. So when we say it's neglected or marginalized, it means that the plants or the crops that have been ignored by researchers and development, although they are still being used in different areas where they are adapted and competitive. And also when we say the crop is underutilized like the kweme, it includes that the plants were formerly widely grown and consumed and are falling or have fallen under disuse. So in this respect, with this study, I wanted to provide baseline data on oyster nut on the following specific objectives. First of all, because zinalimwa na wakulima, sawa kabisa, na wenyeji, lakini what are the preferences kwa wao, and then who produces, nani analima haswa, na nani wanaoziuza kulingana na gender, na pia kuangalia wanazihifadhi vipi, maana tumesema zinaweza kaa mpaka miaka 8. What are the management practices ambazo zimekuwa zikitumika na huko zamani, na types of storage facilities wanazihifadhia wapi, na matumizi yake haswa ni nini. Kwa hiyo nutshell, na ile miti, maana tumesema inaota kwenye miti, inaoteshwa kwenye miti ya asili. Sasa basi challenges ni zipi ambazo zinakuwa associated. So those are the research questions. There were 4 of them. Materials and method. The study was conducted in 3 regions of Kilimanjaro, Arusha and Tanga, and the districts were purposely selected in Arumeru,
Same, Lushoto, and Muheza. But with Lushoto, there was also Bumbuli in it due to the administrative arrangement. So the data collection, the study was conducted November 2019 and up to April 2020. And the socio-economic survey was conducted through semi-structured questionnaires, key informant interviews, and of course the focus group discussions. And a total of 346 oyster nut farmers were purposely interviewed throughout the study area. And the respondents were selected through snowball method. That is, when you start with the first one, the second one comes after the first one. They ask them where specifically the kweme can be found. And the host trees were identified, and the DBH, that is diameter breast height, were measured, and the height was also observed. The data analysis, we used those, the questionnaires, we used both the qualitative and quantitative analysis and SPSS. Frequencies and responses were descriptively analyzed and expressed as percentages, and the averages diameter of the host trees were also computed in Excel computer program. The statistical analysis continued, inferential statistics was used, and cross-tabulation was used to summarize the descriptive information. Results and discussion. The socio-demographic characteristics of this study showed that, as you can see, the majority of the interviews were female, almost more than 80%, and the male were almost not even 15%. So you can see the difference. So it is usually inasemekana kwamba ni mmea wa kina mama, na kwa sababu gani tuje kuona kwenye matumizi yake. Na pia tukiangalia wengi waliokuwa wamehojiwa walikuwa ni farmers na livestock keepers, na elimu yao inavyojionyesha hapo, wengi walikuwa wana elimu ya primary. Now, what are the farmers' practices whereby most of these, yani mara nyingi kweme kwa sababu linatanda jamani huko juu kwenye ile miti mikubwa. Sisi kienyeji tunaitaga mifuruanji. Those albizia trees, they have a very wide crown, so it inajitanda huko juu kwa nafasi yake. So unakuta mara nyingi hiyo miti ya aina hiyo, ili uweze kusupport hizo kweme, ni kwamba zinakuwa kwenye ardhi inayoteshewa ni ya kurithi. Kwa hiyo ndio unaweza kaona hapo ni family inherited lands by 89%, na kidogo kwenye 7% ya majirani. Na pia nani haswa, kwa sababu nature yake ni kudondoka. Likishapasuka tuna kazi ya kukimbizana. Ni kina nani haswa wako response kwa ajili ya collect? Unakuta ni kina mama 74%, and then the youths, vijana, mama na mtoto huwa wanaenda pamoja hao 19%, lakini 7% are men. Kwa nini? Labda ni nature. You can imagine baba yako sasa amesikia kweme limedondoka afu anakimbizana nalo. Kweli kiafrika hiyo inafaa? Na ndio maana wakawa hao wachache. Hata hao wachache nao ni kwa kujificha ficha. And miti ya aina gani sasa? Kwa wale botanist ama biologist wanaweza kujifunza miti mipya leo ambayo imependelewa, preferred. Maana tunaangalia preference hapa, ni kwamba hizo hard tree species kuweza kusupport, kwa sababu mmea huu mmoja, mti ukiwa mpana huwa mkubwa, DBH yake ikiwa kubwa, wanapenda kuweka miti hadi 3 ya kweme, hizi climbers. So you can imagine kama climber mmoja inaweza ikatoa miti matunda 10 mpaka 15 kwa msimu mmoja. So you can imagine huo mti wa kuweza trunk la kuweza kubeba hili kweme na matunda yake kwa msimu mmoja 10 mpaka 15 lazima liwe very strong. So that's why it used haipendelei kwenye softwood, ni hardwood species. So you can see the Albizia speriana ranked the highest with a frequency of 110, followed by Pressure americana. Jamani, Pressure americana ni zile avocado za asili, zile za zamani bado zipo. Unakuta DBH lenyewe, yani kiuno size chake ndio unaweza kuona hapo ni sentimita 36 kwa kutumia lile caliper. So the least was the Mangifera indica. Am I supposed to go? And the utilization of oyster nut, the majority between gender now, the female were the one that are using, as you can see from the collection side. The cooking now, it's them, and mostly these nuts are used by lactating mothers. Kwa watu wa kanda za juu, northern of Tanzania, Kilimanjaro, Arusha na Tanga, huwezi ukakuta mzazi wa kipindi hicho, sio wa sasa hivi kidogo,
amejifungua hajawekewa debe la hizi oyster nut, kwa sababu anawekewa kwenye milo vyakula vyake ili kuweza kuongeza ubora, wingi na ubora wa maziwa kwa ajili ya mtoto. So unaona kwa wanaume basically wanatumia kama snacks na pia kwa ajili ya ornament because it's evergreen throughout the season. And those are the management of oyster nut methods and facilities for storing. You can see tunatumia zaidi jamani viroba, perforated plastic sacks more than 35%. Inafuata ndoo ndio wanakohifadhia, and those are just some photos that you can see. Lakini kwenye mema yote, kwenye vitu vizuri vyote kunakuwa na changamoto zake. So you can see kwenye hiyo ni absence of host tree species. Ukiangalia kwa kila wilaya ina matatizo yake na yana rank tofauti. Kwa mfano absence of host tree species imechukuliwa Lushoto ndio imeongozwa, wamelalamika kwamba tunapenda kuotesha hii kweme, lakini miti ile ya zamani imeshavunwa, na pia kuna wadudu na kunakuwa na fungal attack kama tunavyoona kwenye picha. Now conclusion. Thank you. What can we do? It's best kwamba tungeweza kuwa na farming and management practices of oyster nut ambazo zina overlap across the study areas, na presence of tuendelee kuotesha miti ya asili na ili yenye diameter kubwa, pia tuweze kufanya nini kuweza kucultivate oyster nuts, na pia oyster nuts tuweze kuzidi kuiweka katika milo yetu, na tuweze pia iwe chanzo cha income generation for agricultural biodiversification in order to contribute to alleviate poverty among rural people. And as you can see, sasa hivi mimi ukiniagiza Filipina kilo ya kweme ninakuletea kwa shilingi 12,000 kwa kilo, na gharama za nauli ni juu yako wewe za usafirishaji. And recommendation, so we recommend that the research and development be promoted, kwa sababu hii hapa inaoteshwa mpaka sasa wenyeji wanaotesha kwa mbegu tu, na si kwa cuttings wala grafting, hakuna kichofanyika hapo. So research jamani ije zaidi tuweze kufanya kazi ili iwe available, na to promote oyster nuts to be primarily grown, iingizwe kwa ajili ya kutumia katika spices to foods and pregnant lactating mothers, and also investigation on medicinal, sababu ukienda kwa wenyeji ina dawa, inatibu magonjwa kadhaa, lakini sasa tufanye more investigation na hii tofauti ili tuweze kugundua tiba kamili. Na study should be replicated to other oyster nut growing regions of Tanzania, and also to develop low input technologies for processing. Jamani ganda lake ni gumu, mkija pale kwenye kibanda mtaona. Sasa mpaka sasa hakuna ya kubangua. Korosho na bangulio, lakini hii bado. Jamani, I'd really like to acknowledge MUST, Mbeya University of Science and Technology, my employer Nelson Mandela, who really supported my studies at that time, creates the funders, and COSTECH to give me this opportunity, and also to publish my paper, and Idea Wild for the instruments. Thank you for listening. Makofi tena. Yeah, you'll agree with me kwamba the findings are very, very interesting. No, you go and sit first. Very interesting. Lakini swali langu mimi lingekuwa, kabla sijasahau, umeliita dude. Okay, of all the madude that we have in Tanzania, I would ask you why this one? I really need to know the story behind it. Kwa nini uliamua kuchagua kweme? No, takukaribisha. Karibu, namkaribisha presenter wa pili. Karibu sana madam. Anaitwa Zainab Liumba. Nipi? Ya dada. IPR. Sini. Slideshow. IT, can you please help? The view. Najua nikiklik slides. Kwani slideshow hii?
utaona kabla hawajaanani, watatamani juisi sasa. Hawa audience a lot of them. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Zainabu Liumba, a researcher from Tari Kibaha. I would like to present the project of improving the quality and the shelf life of canned juice for consumer safety and income generation. Authors is Badi Bao and okay. Sorry. Mbona sioni kama inabadilika? Okay. Yes. Can you read it? Can you read it from there? Yeah, okay. Okay, as we know, we have sugarcane. Now, sugarcane is a collector of solar energy, is a source of food, collecting solar energy in form of fibers and also in form of fermentable sugars. Now we have two types of sugar canes. We have industrial canes. Normally, those canes are very strong and thin with 13% of sugar. This type of sugar is suitable for alcohol and sugar production. But we have another one which is chewing sugar cane. This one is very soft, as you see, the second part, and it is juice, thick and very attractive to look in color, while its percentage is 10 to 17 of sugar content. This type of sugar cane is suitable for chewing purposes and production of juice. Now, as we know, there is in Tanzania, sugarcane juice is becoming very popular, especially in cities and even in urban areas. Now, and sugarcane contain a lot of nutrients, but there is a myth that sugarcane juice have enough energy, and when you take it instantly, it gives us a lot of energy. But there is as you see in the picture, the way it is handled is not good. The environment is dirty. For instance, the one who is preparing those cans, and there is a sewage pit, but at the end of the day, we are using those juice for drinking. Now, as we know, sugarcane normally ferment and spoil very quickly and form sediments if are not well treated. But also it poses health hazards to consumers if it take more than 3 hours for preservation. Therefore, we as Tari Kibahas, we had a very little start, and so as to see what is happening to the sugarcane juice. And till to date, there is no, but
There is no scientific information on the nutritional, sensory, and physicochemical qualities of showing sugar canes grown in Tanzania. And also, this study aimed in developing a shelf life stable, which will be under room temperature and with the color stabilizations. And this one, because the juice have a very short period of shelf life, so improving the processing techniques and developing the effective preservatives of sugarcane will increase the shelf life and nutrient retention to the new product. Now, shelf life extension will stimulate consumer demands of using the product and promote sugarcane juice industries. The objective of the study is improving the quality and shelf life of shaving sugarcane, which is for consumer safety and income generation. The specific one is to develop the shelf life stable juice under room temperature. Now, the methodology of the study, as we know, the way the communities are just sugarcane sellers, they are preparing the juice in a very unhygienic condition. So the little survey which we have done, we come up with the little study which we have done on this juice, we come up with a juice with the 6 codes. And those juice have been treated with the different preservatives, which is artificial and the natural one. And after preservation, we did the sensory evaluation using 5-point hedonic scales. And after this evaluation, we evaluated our product into four categories. The first one was under 7 days, under 15, 21, and 28 days. Therefore, the sensor, what we have evaluated is, okay. What we have done is just to see the smell of the product, color, flavor, and the general acceptability of the juice. Now, this one, the key findings, we had 60 juice samples, and the preservative times was 7 days up to 28 days. Now, from the first juice samples, the deterioration has just after 7 days, while juice samples A, B, and D, the deterioration just went up to 21 days. For the case of juice sample E, this one, and sample F, the deterioration went up to 28 days, but after 28 days, juice sample F was the most accepted one, and sample E was least accepted. Therefore, sugarcane juice, in conclusion, sugarcane juice indicated the differences in all sensory attributes of aroma, smell, texture, and general acceptability. Hence, they can affect the final product by improving or reducing its qualities. Now, in order to stabilize sugarcane juice, the product can be useful to the societies and will open
and new opportunities of employing other groups of youth and women, and utilization of this sugarcane juice will improve the health and income of citizens. Therefore, in recommendations, further analysis for proximate composition is needed so as to prevent the product from nutrient decomposition, which is due to the preservative for safeguarding consumer health and better economies. Thank you for listening. Makofi, makofi, makofi. Zainab, thank you. Mambo kakae. Tumpe makofi tena. Ashas, naomba mje, mnipe mic. Naomba niruhusu swali moja na natamani liwe general. Swali la kwanza nimeshaliuliza, atalijibu madam, lakini la pili naomba litoke kwenye audience. Hatuna muda kabisa. Just one question and it should come from the lady. Madam. Yes. Just one. Na wakati mic inaenda kwake, naomba ukute umejibu swali langu. Tafadhali. Do you remember it? Yes. Me? Yeah. Yes, you asked me that why nimelita dude. Yes. Yaani nikimaanisha kwamba ni kubwa, na pia jina lingine huwa naliita ni green gold kwa sababu lina vitu vingi sana. Ndio maana nimewakaribisha watu waje kwenye banda pale niwape madini. Kwa hiyo ni dude, it's just kwamba it's big, can grow bigger than that, twice as much as that. So for a fruit size it's really big. Kwa hiyo nikuelezea tu dude. Okay. Dude. It's a green gold. It is a green gold. I wanted to hear the story behind it. Kwa sababu mimi najua kuna midude mikubwa zaidi ya hilo. I believe that's the story behind it. Jamii ya karanga, karibu kwenye banda langu. Okay, asante. Swali madam, karibu. Asante. Labda mimi ningeanza kwa kuwapongeza wawasilisha mada wote, na swali langu specifically linakwenda kwa Dr. Filipina. Dr. Filipina, nimeona kwenye presentation yako umeonyesha kwamba matumizi mojawapo ya kweme ni matumizi kama dawa. Sasa nitaka kujua hayo matumizi ya dawa, kwembe linatumika kwa kutibu ugonjwa gani, kama ulifanyia hiyo kazi, au tujue kwamba ni eneo ambalo lipo kwa ajili ya kuendelea kufanyia utafiti. Karibu. Asante kwa swali zuri kutoka kwa Dr. Angela, uzuri tunafahamiana. Kwanza kabisa kuna mambo mawili. Hii green gold ya kweme au itando halijafanyiwa utafiti wa kutosha kama jamii nyingine za karanga. Kwa hiyo mnakaribishwa watafiti wenzangu wote, kwa sababu hii ni platform ya wanasayansi. Hii pia there's a very wide gap on this, na pia kwenye utafiti wa magonjwa haujafanyiwa sana sana, ni kulingana na traditional knowledge waliotueleza. Kwa mfano, ukichukua lile ganda la kweme, lile mbegu sasa, ukachemsha, inasaidia kupunguza ama kutibu magonjwa ya miguu, na pia kwa kina mama inasaidia kuongeza uchungu wakati wa kuzaa. Jamani, sijui kipimo, mimi nimeelezwa wakati nafanya utafiti. So vitu kama hivyo vipo, na pia karanga ile ukiila kwa uzuri inasaidia vidonda vya tumbo, kulingana na traditional knowledge niliyopewa huko vijijini. Ila kwa kumalizia, moderator uliuliza swali kwa nini nilienda kwenye hii. Mimi ni forester. Sikutaka tena kukaa kwenye fanya mambo ya resource assessment ya misitu. Nikasema hapana, nataka kwenda kwa jamii. Kwa hiyo ndo nikapata hili ambalo liko kwa jamii na liko kwenye miti. Kwa hiyo nikapiga ndege wawili kwa wakati mmoja. Asante. Jamani, muda umetutupa sana mkono. Mgeni rasmi amekaribia na hatujapata swali kwa Zainab. Nilitamani apate swali. Sijui kama kuna swali dogo rahisi la haraka. Moja tu kwa Zainab. Naomba kwa kuwa nimeshamuona yule kule, naomba umuulize Zainab swali moja, hata kama una mawili naomba uulize moja tu. Na Zainab utarespond haraka. Karibu. Okay. Nashukuru. Naitwa Deogratius.
Zaina, nashukuru kwa presentation nzuri, lakini umezungumzia kwamba mmetumia different preservatives, lakini tunaona kuna watu wanaweza wakapreserve zaidi ya siku 28, lakini pia kitu kingine tunaona kwamba swali faster please. Sugarcane juice inakuwa affected sana au inakuwa attacked sana na yeast pamoja na molds. Je, mmeconsider vipi kwenye swala la pH? Kwa sababu tunaona kwamba mara nyingi miwa inakuwa sugarcane juice inakuwa na pH zaidi ya 5, ambayo inakuwa attacked sana na microorganisms. Asante. Zainab, kwa kifupi kabisa. Asante Deogratus. Ni kweli kwenye preservation kuna ambao wamefika zaidi ya siku 28, lakini sisi kwa kuanzia kwa kutumia little study yetu ambayo tumefanya, depending on what we have on our hands, that's why we have just reached it to 28 days, but we need further studies as I said in my recommendations. And concerning yeast and molds, we used wakati tunaiandaa hii sample tulifanya water treatment so that to reduce the microbes and enzymes activities ambao automatically ndo ambao wanapandisha pH of the juice at the end of the day after multiplication. Thank you very much. Asante. Naomba tuwapigie makofi wote sasa. Kwanza ni washukuru wote kwa kuwepo kwenye session hii. Najua wengi wanaweza kuwa na maswali bado, lakini naomba kama una swali ambalo unahisi ni very critical, naomba uwaone ma presenters, kwa sababu naamini swali lako linaweza lika add value kwenye study yao. Naomba tuishie hapa, lakini waombe mwende kula ambao hawajala, kwa sababu mgeni rasmi amekaribia sana. Thank you very much, na asanteni tena na tena na tena na tena. Thank you.
hapa katikati, hapa nafikiri watu watakaa.